Day one and day one. Happy, happy celebration, happy remembrance of our fallen heroes. Thanks for joining me. Thanks for joining me. Thanks for joining me. Harry Martins. No, thanks for please share. Let others join us, please. Share, share, share. Let others join us. Um, Share, let others join us. Share, 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 let others join us. Amy, madam, where are you? Tradition. Gabriel, Saudi. Thanks for joining me. Thanks for joining me. Please share, let others join us. Hey, Nze, Ugodinobi, Nze, no one name. Happy anniversary. Happy Remembrance Day. Please share, let others join us and like. Share and like, share and like, share and like, share and like, share and like. Um, Share and like. Share and like. Thanks for joining me. Thanks for joining me. I ga-ekwu n'ụtụtụ abụọ anyị ga-ekwu n'ụtụtụ abụọ Biafra after 60 years. Kedu ka anyị nwa bụ ndị Igbo? How have we felt? Biafra after 60 years. How have we felt after 60 years of the war? Mana tupu m aga n'ihu, biko enwere ihe m chọrọ ime announce n'ụtụtụ a. Ihe m chọrọ ime announce wụ na agara m ọwa Imezi na Ezeagụga mee investigation about the military onslaught na there. Wee mee ndị agbagasịrị ụlọ ha ọkụ interview. O wee pụta. So the young man agbara ụlọ ya ọkụ, nwunye ya mụrụ nwa, gbaa ma business ha ọkụ, ka m nụrụ na emere arrest. Na ọ nọ na police custody. So on unu fụ what ihe na-eme n'ala Igbo, because Nigerian media ekwele m ya severally, anaghị report ihe na-eme n'ala Igbo. Nigerian media don't report it. Ọkwa freelancers like us na-ejisi ike na-aga report ya. Right now our life is also at risk. Ana m anụkwa na because of that Ezeagu report, they are pushing to also arrest me, which is no problem. They are also pushing to arrest me, you know. So, mana ihe m na-eme ụka Igbo mata shout out for justice for that young man agbara ụlọ ya ọkụ. Nwunye mụrụ nwa. They are homeless now. Even emechara m tige nọmba ha sị ka ndị mmadụ nyere ha aka to rebuild their home. Ka m nọ na that young man nọ na nga nwunye ya just mụọ nwa by police, possibly because of that interview or grant.
ọ ya ka m ji ekwu na ndị Igbo anyị ihe ndị anyị kwesịrị ileba anya ihe mkpa na-akpagbu anyị anyị adịghị eleba ya anya, and we chase shadow. Anyị nọ na social media na-akọ ihe na-enwere isi na ọdụ, a na-awakpu anyị n'ụlọ. So that young man now nọ na detention. That young man now nọ na detention, and ụdị ihe ahụ agaghị ekwu ya ekwu, ụdị ihe ahụ anyị agaghị anụ ya. Ihe news nke a na-enye anyị owo news na-aga anyị ga-eji na-alụgbuchi onwe anyị. Ọ ya wụ news nke a na-enye anyị, and indeed anyị na-amakwa n'ọnya ahụ ekwere anyị, ịghọtago. Anyị na-ama n'ọnya ahụ ekwere anyị ka anyị na-alụgbuchi onwe anyị rather than ijikọ aka ọnụ na-alụ the ọgụ together, were ofu obi. Ndewo eze nwanyị nwanne m, ndewo. So ya wee wụrụ ya. So we have to, anyị ga-eti mkpu justice for that young man ka enwee ike irelease ya, then mana otu esi enyere ha aka rụkwachara ha ụlọ ha. Because ana m aga so many places maka na-akọva ihe. Enwere mgbe ị ga-aga ha asị ha agaghị apụtakwu okwu, and the reason ha ga-eje ha agaghị apụtakwu okwu because of things like this. Emechaa chọgharịwa ha. So anyị na-eti mkpu insecurity nke nọ na north, na-eti mkpu insecurity ọ batala ha na Yoruba land. Chefuo nke nọ na Aba ka ya daa. Nke ya na-eme ya codedly. At least nke ndị Hausa na nke ndị Yoruba media na-report, nke anyị nobody reports it. So anyị amara ihe na-eme n'ụlọ. A na-agụ youth anyị one by one. Ọkwa people like us na-aga ewepụtakwa the news. Those people like us kwa ihe a ga-emekwe anyị na ndị Igbo na-ekwuru okwu koludukwe, so that we'll be silent. But anyị si na we won't buy into that. We won't fall for that. Anyị ga-continue na-arụ ọma anyị na-arụ. Anyị na-ekwu eziokwu no matter onye dị involved. Anyị na-achọrọ ka ekwuo ihe ọ na-eme, emena ihe a ga-ahụ anya. So that is just it. So ihe anyị ga-ekwu n'ụtụtụ abụ the Biafran war 60 years after. How have we felt? Biafran war after 60 years. How have we felt after 60 years? Kedu ọnọdụ anyị? Because when I was doing my candle lights last night, m bịara jụọ sị, kedu ka o ji dị possible na over 30,000 people cannot be able to defend themselves? Na-enwekwe ka esi wee gba n'anya sị, kedu ka anyị ji wee mee ụdị mistake a? Kedu ka anyị ji wee mee ụdị mistake a? Were egbu over 30,000 people without them putting up a single defense. This our carelessness of depending on the Nigerian state depending on the media of the Nigerian state. So ihe ọbụla a gwara anyị, anyị kwete. Ihe ọbụla anyị gụrụ na paper na ihe ọbụla news butere anyị, we don't filter it. Anyị shota ahụ were ya na-aga. So we are being remoted. Kịta now na ndị ofe mmadụ ihe awakwu na ha kịta. Ihe awakwu na ndị ofe mmanụ kịta. Ị ga-ahụ na ha ga-eji nwayọọ lakpuo n'ime ụlọ ha na kpaa nkata, mere onwe ha ihe ha ga-emere onwe ha, chekwaa ebe ha lakpuo. Ị ga-anụ olu ha. Yes, ị ga-anụ olu ha. Mana lee na anyị dọwara onwe anyị na social media.
Then ndị obodo a sorokwa ori bakwutezi anyị na social media because anyị dọwara n'onwe anyị na social media. Ha bakwutekwa anyị na the social media anyị dọwara onwe anyị na ya. Nyeziere anyị aka na-eme ngịnị na-akụkọ anyị isi ọnụ. And we don't care. Adịkwa m sure na 1966 mgbe ihe a na-eme a ga-enwekwa people ndị mmadụ pụtakwara nọ na-akụ mgbịrịmgba na-ekwe ihe na-aga ime. Ha na-akụkọ even sef onye ahụ na-akụ mgbịrịmgba ahụ sef a ga-ebugodo ụzọ kụkọ ha isi ọnụ ha bụrụ ụzọ ndị Igbo ga-eji aka akụgbugodo onye ahụ na-akụ mgbịrịmgba. Akụkọ onye ahụ na-akụ mgbịrịmgba aghasasị agaghị ejizi ofu olu ekwu. Enwezi onye nọ n'ụhụ onye na-akụgbu na onye ike kwere ya na-akụgodo dị mgbịrịgba na-akụgbu olu ya, ị ga-ekwunu nke gị? No, ị gaghị ekwu, ị ga-alakpu. You understand? Ịlakpuo. So mbịakwa na kịta na ka m bịara na-ajụ, so how are we sure that anyị n'ụdị ihe a ma mmekwa ya ọzọ? Because ilegodo anya kịta hụ na we've not sat down to review the war, nweta a template. Ọta ndị Fulani ndị a na-akpụ isi ala nọ, a ga-enwe ha na-enwe 5 years plan. Ha nwecha 5 years plan, ha nwee that 5 years plan ha na-enwe, ha na-eme na-epush ya even though na ha amachọrọ ife ka anyị nwa, ha amachọrọ ife ọta anyị nwa ji mara ihe. That 5 years plan hụrụ ha na-enwe, ha ga-ejisi ike na-epush ya no matter how hard ọ dị for them. Ha ga-ejisi ike na-epush ya. Check godun 60 years, check ebe ha gadebe were. They have managed to grip power in the last 60 years. They have managed to grip power. Enwebeghị mgbe apụta ha lụgo ọgụ dọsasa because ha nwere plan, onye ọbụla nọ na that plan. Wee na-ajụ sị, kedu ka a ga-eji lụchaa ya? Anyị ndị Ojukwu na ndị otu ya lụọ agha merie. To me, I made that war. Take it or you leave it. To me, I made that war. Okay? So, I wanna just a region when it can stand the whole world. Stand there the whole world. When control over the whole world. Stand there the whole world in battle. For 3 years. There's no victor, no vanquished. Of course, Ojukwu left. Chigo, they were stand there the whole world, marry that war. Ojukwu po. Ha ma ha na ọnọdụ Nigeria nọ, ha needed a plan. A plan that will work. A plan that will work. A plan that will bond them together, that will protect them. This is 60 years after. We are worse off in terms of coming together. We are worse off in terms of coming together. So it's not I don't know what is happening, so but I don't know why.
So, and network this morning. Please share and like. So we've not been able to do that. And then 60 years later, we won't expect that ndị Igbo kwesịrị together very, very well. By now, I am an Bible. By now, I as divided, as scattered. In fact, anyị enweghị ike ibido aka sị lekwa agenda lekwa ebe anyị na-eje. Anyị enweghị ike isi ugbu a na since after the war 1960. 60 years after the war. Anyị enweghị ike ibido aka so as a people, yes, individually. We went into business and we were successful. Individually, we went into business and individually we were successful. Individually, but as a nation, we were worse off from 1960 years ago. And then Imana na achi meri obodo. The best way JJ meri obodo bo by scattering them and dividing them. So we are now more divided. Now, around 15 years ago, our children come up to build this group, IPOB camp. By the way, anyone can arrest any moment now, which I'm not afraid of. Because the report the boy agbara lawyer interview, that young man interview agbara lawyer interview. No detention. The boy agbara lawyer got into first level. No detention right now as we speak. So here one not high on here. They are clamping down on us, using us. So you can imagine always the whole world. And funny enough, that report abudi enough ndị Igbo nwere ike get shake ndị Igbo. Ha get dominate our discussion space. Or did they enough? In fact, what do you need to now they have secretly gone there, arrested that young man because they didn't have my number. Ama motachi nweta number m nwanne onya wee gwa m na that boy na detention kamgbe 2 weeks. Onye agbara ụlọ ya ọkụ nwunye ya amụọ nwa. Ha nwunye ya na ụmụ ya na ha nke na somebody's house aga mee ya arrest. Agakwa mee ya arrest. Enwere ike ụgbọ asị na ESN member. Ọgwụgodu ESN member ozuru ohi ogburu mmadụ. So for you to know, jihad is already going on n'ala Igbo secretly, and that is why m ji wee wepụta this topic today. Please mute yourself if you come up here. 60 years after the war, how have ndị Igbo felt? How far? Now, the greatest weapon dividing us. They studied us, they know once we are united, as indeed when here many just check ihe a na-eme nọkọta ime ofe onye Igbo attack. Check godo nga ndị Igbo niile pụta na defense. That thing na onye ahụ na-agba ọsọ. Check nga onye Igbo pụtara. Onye ahụ na-agba ọsọ. So Oruna Abia study na our strength not our unity, and they made sure immediately after the war they started dividing us. And then anyị nwa na divide zi
enwebeghị ike ịnọdụrụ ala si kedu ebe weakness anyị asị and work on it. Mana mụnwa na-echekwa na ọ dịbekwaghị late o. Ọ dịbeghị late. In fact, in recent time, m gaa into research. I have been researching. Na research ihe m na-ahụ na-atụ m ụjọ. Because the greatest enemy anyị nwa bụ anyị nwa. That's the worst. Ọ ga-eme ụlọ. Ọnwụ na-echekimete ya. Ọ na-adị destructive because ọ ga-eme ụlọ ọ na-transfer ya from nna to ụmụ. Ya ka ị ga-eje eme nwere obodo ị ga na-asị gị n'obodo a wụ otu nne mana ha adaghị eje anya ahụ ibe ha. Why? Because mgbe ọ ga-eme ụlọ ahụ batara ndị ga-ejikọ aka ọnụ n'ọdụ ọ ga-eme ụlọ. We are the ones na-alụso dị ọgụ. So it cannot be the problem. Enweghị ike solve that problem. Ọ ya wụ ọnọdụ ndị Igbo n'ugbu a na-agha ime ụlọ. Immediately after the war, awụnyagha ime ụlọ. Alụwazie dị agha ime ụlọ ahụ ka anyị ka na-alụ ruo tata m na gị nọ nga. And like I said, generation to generation, anyị na-transfer ọ na-abasa. Today, I know in total disarray. Mana ọ na-adị m ka enwebedukwa anyị akwabeghị ọhịa n'otu ruo ala kwechiri na anyị ga-solve this problem. Anyị anọtụbeghị ala. Then ịmana na agha ime ụlọ ọzọ na-akakwa mma a na-alụ ya ekwele ka ọ gafee gate maka a ga-eme alụgide enwere ike imezinu alụgide agha ime ụlọ enwere ike emechite nwuo ya. Mana once ị meghere ụzọ gị ndị iro batazie bụrụ ndị na-egbu dị ọgụ ọma nkwe solve because ihe a ga na-eme ewe iwe ga fuel onye ihe ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo kịta. Kamgbe m kwa na-aga eme report ahụbeghị m a group of people pụta n'ihe niile repọtụrụ ma nke Atadikigbo mere ma nke ndị amị mere ma nke onye ihu mere pụta nnọọ kwụrụ ọtọ kwuo okwu condemn ya. Mana pụta ugbu a na-akwuo na ofu onye Igbo kparịrị Mazi Nnamdi Kanu. Gị hụ anyị ghọrọ mma n'elu. Chefukwa na onye Igbo na ị na-achọ igbu kwesịkwara iso n'ihe a na-arụ. So ị na-egbu iwere nwayọọ na-egbu. Amaghị ihe. Ọ aghọtaghị ihe na-eme. Mana m ga-enye respect. Ọtụtụ ndị na-asị madam a ga-eme gị arrest. In fact, ijele ha na ndị otu ha kesi ha. Kedu ihe federal gọọmenti ji wee hapụ nwaanyị a? Because na m pụtara kwechi na-ekwu okwu ihe nọ n'ala Igbo na-akpọ ma anyị pụọ ya obi aha na-akpọ ESN aha. So ekwechighị ime m arrest. Nobody can touch you. You are protected. Ekwesịrị ime m arrest. No, I'm just telling you the reality nwanne m. Ihe ha na-ekwu ha akọlọla for my arrest for a very long time. So I think this time around ị hụrụ ha bịara fọndọ this news. Ha bịara fọndọ this news mere ndị Igbo eri atọ news na-enwere isi na ọdụ. News a bụrụ ngịnị na-ejikwa tụwa nwaanyị ime ọwụdụ na mbụ ọgịdịkwa na-awụ ikpeazụ. Na-ejikwa ebie wetu nwaanyị ọwụdụ mbụ ọgịdị awụ ikpeazụ. Ya wụọrọ anyị news. Then ewepụta news na enwere ebe ndị amị gara gbaa village ọkụ. Ụjọ ekweghị ndị Igbo kwuo ya maka nọ ndị amị. Ichefuo na agbacha village ahụ abịakwa na village nke gị. So o kwesịrị ịbọ nda o kwesịrị inwe ihe anyị ga-ekuli. Ndị Yoruba elitere na a ga-kidnap nwa ịhụrụ ihe na-akwụ. Ha ebido n'ogbe a mewere Mazi Nnamdi Kanu protest ka ha dọkpụta anyị ka anyị bịa so ha lụwa nke ha. Mana ndị a wụ ndị kwechiri na degide ihe gbasara Mazi Nnamdi Kanu eji wee tọọ ya nga. In fact ọ ha tụrụ ya nga. Ọ ha nwawo ndị tụrụ ya nga. Isukwuwe ndị tụrụ Mazi Nnamdi Kanu nke ekwuru m ya na my life.
The whole lawyers who won't do Yoruba. Judge won't Yoruba. Chief Justice of the Federation won't Yoruba. You weaken them. Kita na ndị unknown government na-awakpuru ha ka ọ gị na-ewakpuru ha. Ha bidozie ịkọrọ Mazi Nnamdi Kanu aka mana na ihe ọ na-ekwu uwe eziokwu. Ha atọkwala ya nga ahụ. Ọtụtụ ndị Igbo anyị echi akwa azụ na-asịkwa na ha na-eme anyị protest. They don't understand the truth. Onya ka ofu okwu ka anyị na-ekwu nwanne m. Adịghị m interested n'ihe na-eme ha. Anyị tawara ahụhụ aka mgbe 1966. So enwedị m mmasị. Kamgbe 1960 na ihe ha na-enye anyị iwu nsogbu. Ihe niile anyị na-asọfanwu ha nwa. So anyị na ihe na-ayagodo m owu nke anyị na-ayaba anyị. Ugodo mkpa m. Kedu ka anyị ga-eji jikọọ onwe anyị ọnụ? Onye ọbụla buo ya ka m na-etikwe mkpu gba ha hapụkwa ya ka ha nọ ịrụ onwe ha. Mana ịhụkwa na ha ga-ejikwa ugo kotekwa anyị. Anyị gakwa nwa agụ n'ebe a maybe bula ya maka na ihe eji lo the war in the first place wụ na achọrọ ka ewepụ aha Lolo nke anyị gara inye aka ka ewepụta Lolo ya pụtazie mịa mma so ndị Hausa gbuwa anyị egbu enwe na-amaghị ya so ya wee wụrụ ya mgbe na-ajụsị na a gara nye such report anyị kwesịrị iwe ihe kwesịrị ịbọ ndị anyị niile mba anyị na-akọ asịrị na ihe na-enwe dị isi n'ọdụ so ụmụnne m ya ka m ji ese ka anyị review kenene na ihe na-ebidokwa one day. IPOB wo to Potrano no very close to unite I made that thing and that is why Nneka and the Mezo say I would be a member of IPOB. But I'm not do you know why? Oh, one I had the perfect in your name. Oh, one I had the perfect in your name. But at least how so to right now na leave when the IPOB was so to now no Nneka government now no Nneka federal government na-enwe control over. Federal government now control town unions. Federal government now control town unions. And now control ndeze local government and government. Ihe obula we will na ha conquer guy we guy in a pocket. Yeah, the conquer we guy in a pocket how. Mgbe obodo ga-anọ chairman ga-anọ. Ndị amị abịa na your community ma attack gbuo ụlọ ọkụ gị mechi ọnụ. Ịma ihe na-eme ịchọwa otu ị ga-ese blame ndị bụ ụnụ for that thing mere. Mgbe ka ị ga-ama na anyị nọ na serious problem. You know, anyị nọ na serious problem. N'eze aga anụnwa m ga-aga mee report ihe ahụ mere. No single Nigerian media buru ya. Ihe ahụ mee na Lagos. TV station niile, please mute yourself. TV station niile ga-aga there. Ị ga-ahụ ya na the whole national news. Radio niile ga-ebu newspaper. Mana ihe mee na East, especially ọwụrụ ihe ndị amị mere. Or state security mere. Ị ga-ahụ ya na news. Ike kpọọ ndị press agbaghị na ha na-abịa. Onye bụ onye press na-enweghị ike iji. Nna biko chere nụ nna anyị na-eme m interrupt. Nna anyị na-eme m interrupt biko. Emezina like that. Stop it. So, ndị onye wee press person so na ụjọ na-atụ ya ga cover ihe na-emetụta ndị bụ unu. What kind of a press person are you? Ọnwụ na ị ga-use your platform hụ na a na-egbu ndị bụ unu hụ ihe na-eme gị izola otu eji divide anyị. Ụfọdụ na-achọ appointment.
Ị ga-ahụ ebe a na-eme political meetings. Ihu ebe a na-eme political meetings. Ihu ebe ndị press ga-eju ebe ahụ na-ayụ ego. Na-cover, even free. Asa ala gị ugbu a na-enwe ihe ndị big man na-eme oke ha na-eme birthday ma ọ political party na-eme ihe. Ha ga-eji aka ha gaa cover the news with ego akpa ha. Ha cover chazi enwe big man pụtara nụ. A na-ayọzi ego ọ ga m ga-ede about m ga-ede ya ọfụma. Ihe awa ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo. Ihe awa ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo. You know. So now, 60 years after the war, urubeghị ogo anyị ga-enọdụ anyị. Chee echiche ihe gbasara anyị and our existence. So that is why mgbe ndị IPOB pụtara nkwado ha, I proscribe ha. And ana m anụ na ndị have been trailing me and they want to arrest me because of my support. Ka m jụọ ihe m na-achọ dị ịjụ ma ndị amị ma ndị police ma ndị gọọmenti, because even my business has been under attack kemgbe 3 years m kwara bido tiwe ọnụ n'okwu a by government. M ga-ekwu okwu nke a. Ọ bụrụ na ya emeghe m arrest nwa asa ga-eme m ga-ekwu okwu nke a. After ihe niile a na-eme gacha m ga-ekwu okwu nke a. You know, so these people, odoro ewu na ọkụkọ anya na the insecurity in Nigeria has overwhelmed the military, has overwhelmed the government, because all ha nwa bidoro the insecurity in the first place because na ha nwere Islamization agenda. The genocide in 1966 was actually an Islamization agenda. Agadaka na Igbo Q, which was not true. And then the sponsor makana would Igbo Q, but I get something aka. The war, you put a push for the war. I had finish. I not knowing. I get the one I put on such a defense. You know, so when after her battery, because in Asaba massacre. Odoraya no one put resistance. How about South the way had the massacre and the man Nasaba. So in Kage to go to brain neighbor Hanage. What I get that massacre and the man South. So they the general Macandine blame Mojuko for the war. Now these people read you go now kuko. Oh good ne go now kuko. Me here basara the war. Only go now kuko here basara the war. Oh when what if na water? Nya no ojukwu aka agba nkịtị egbukpu anyị ncha. Ọ ndị na-eguri ya anya ukwu, ndị felere anyị ebo ndị na blackmail ya with the Nigerian media. Aga akpọta ụmụaka. Brainwash cha ha pụta na akọ ma nke doro ha ma nke na-edoro ha. You know. So, ka ha bịazi nwee the resistance hụ na ndị ihe ọbụla imegidere mee ndị ha bịa together. Ọkụrụ ha the 5. Again, because all the whole world team up against this small state, bigger Nigeria and Guaranile, help bigger and Biafra. They know in there where I can now defend the one. And I will had to go to 2. You Nigeria and I don't do wood job. Yeah, now to our unity. Did he get men? I didn't united. I did united, they won't cross. When I got Zago, I'm making one game ordinary video. Play the whole interview, minute, only didn't turn on play ya. Makana may read the meaning. That way, come with 2010. Kahani problem of Fulani herdsmen. And then when take in your blood was a problem of flooding herdsmen, the government had it yaka. Why? Because all part of their plan, Macadin secretary when why are rebata, may ya deka communal class. And we would give them to good mother, also couldn't do, also our youth had 10 million, and they would to target which I have one day. So you have to take care of that system of put confusion in them and start killing them. Their aim is to
collect ala Igbo settle ndị Fulani ihe a wụ their simple aim. So onye Igbo ọbụla dị ndụ m ị na-adọ anọ m n'otu nke a anọ m n'otu nke a na ị ga-eburu n'uche whatever ị na-eme na ihe eji na-achụ gị bụ ka a nara anyị ala Igbo ihe eji achụ anyị ọ karịghị ụna. So gịnị ka anyị ga-eme ka anyị prevent ya ndị a from ịnara anyị ala Igbo? Unity. Once we are united. So mgbe IPOB bịara pụta dị so united nwee an agenda, IPOB would only otu nwere an agenda n'ihe niile wo otu niile pụta gwere na-ekele mụ na Igbo nwere ndị Igbo would only region nwere more than 100 groups na-represent anyị dewezi anyị n'ọnọdụ adị mmadụ 100 akwaghị nne m agụụ na igbu ya mana IPOB wụ ndị pụta na stand ya. Let me say from sọsọ otu pụtaranụ kwechiri for Igbo interest and ready to die. So many of them are nwụkwarala na ya. Mbịala anya ha ekwe ha. In fact, ha na gọọmenti na-agba war, which I support chama ịgba war aha because onye ihe kwesịrị iji nwa ya eme, o kwesịrị iwe egwu uche. O kwesịrị inwe ihe anyị ga na-alụgbu onwe anyị n'ọgụ, o kwesịrị iwe egwu uche. Anyị niile ewu nwanne, ihe ewu ihe m ga-ayọ biko ka ndị IPOB nwee ike carry everybody along no matter what. Onye ọbụla na-respect onye ọbụla n'ọfịs nke ya. Ịbịa na steeti gọvanọ, ịmara na gọvanọ nọ ya ji pawa. N'ife ya aka n'ihe ya agbajie ya aka so iwere nwayọ nọdụ. Ị gaghị agaba ha n'akpa mana respect kwana na ha nwee ebe ha na-achọ ebe. So onye abụ ihe m na-ayọ na ala Igbo nwanyị niile nwe ya ma ndị ụka unu ga-ama ogodo na ndị ụka adị emetie unu ga-respect ha na akụkọ nke ha until onye ọbụla ghọta a ga-eji nwayọ na-aghọta level unu a na-aga a na-aghọta. The moment ha bịa and ihe ha nọ na-eme gosi na ndị nke achịkwa ahụ ọfụma ha mee ọfụma na a nwere ike inweta nwere anyị something. Enwere ike inweta nwe ihe a na-achọ. So mbịakwa na eze agụ aha m gara from ihe local sokọrọ m ịma a na-ekwupụ okwu ESN ogbu a ka m na-eme m nọdụ like this cheta ụfọdụ ihe anya mmiri na-agba m n'anya na-ekpe ekpere ka m mara ma anyị ga-elitenwu were ofu obi chụba ihe a na-ata arụ. Anyị nọ na nsogbu because agha anyị na-alụ ugbu a anyị na-alụzi agha among ourselves. So nle anya ndị Yoruba na-atụpụziri anyị ọnụ, ndị Hausa nya ha jụrụ ebe a na-ataịpụ na-esikwa anyị isi ọnụ. Onye ọbụla ha hụ na-epush too much for Igbo interest ha bụbatacha ebe a na-akọgọ ọnụ through comment section ka e wee gbuo oge mmụọ. Mana ya awụla na tipa bụ aja ịpịaji aka gị anyị awụgo tipa bụ aja. So a na-ekwu ESN na-eche nche ha nọ na bọda ha na ebe a na-ekwu ihe a na-ekwu ihe a ndị m eji ike eti ọnụ n'ihe na-edo m anya. Please mute yourself. Ndị m eji ike etinye ọnụ n'ihe na-edo m anya. Mana mgbe m gara eze agụ ahụ nwee that first hand information live
with and where community grandpa some na ESN no hana IPOB. I have never. Yaka m ji na-ekwu dan na report m na nwebe ebe anyị hụrụ ha ebe a na-eme ihe asa na-egbu mmadụ a na-eme ihe a na-enwe ndị a na-akpa aha like this Biafran Liberation Army. I can authoritatively tell you na enwere areas ha mere press ha ezoghị ya ezo ha na-apụta na vidio ịghọtago ha ezoghị ya ezo ihe dịka Ọsụ Ihite Ọkwawa Ụmụọma Ọsụ ma ohu wukwa ụmụ Biafran Liberation Army arọ ndị Izọgụ na Ọkaigwe ọnụ Gentle di Yahoo ọha wụ ndị Biafran Liberation Army ọha ka ịma ọha mụrụ anyị hụrụ ya ebe ahụ ka ọ na-ekwo ekwo enwebeghị obodo pụtara sị na ndị ESN na ha nwere confront dịka enwee kpọm na phone gwa m I will go there and investigate it. Maka propaganda ka eji destroy ya na-esukọcha isho na ya na-ama nke bụ eziokwu anyị na-ese na mmiri chee na anyị ma nke bụ eziokwu. This Ezeagu would the only place m gagoro nye report nwete first hand information about Ebubago. So I can authoritatively tell you lekwa ihe asa ha na-eme. Agaghị m asịkwa gị na ha dị righteous. Enwedo any place ndị ori na-anọrọ na police ugbu a na several occasions anyị ahụ n'ebe ejidere ndị ohi asọ na nwe onye police abụọ sonye ihe a na-eme wakpọta onye police ahụ yipụ ya akwa kpọpụ ya gaa court gaa trial. Anyị ahụ n'ọtụtụ oge asị gị na ezuru ohi na ndị amị nọkwa n'ohi ahụ izuru akọt marshal ha yipụ ha akwa because enwere ebe ndị ohi na-anọghị different securities like na Ọsụ Ihite Ọkwa na m ga-eji ya kwuo okwu onye jidere nwoke nwe ụlọ ọ gara izu oshi nwoke nwe ụlọ kụgbuo ya ya wụ na onye Ebubago ị gaghị abịa ụgbọ anyị n'isi ndị Ebubago niile wụ ndị ori. So is ESN a ga-enwekwe ndị ga-anọkwa dị a mehie. So ozi kedu ihe ndị nwe dị so otu na-eme ha na-edifend ndị otu ha na-eme ihe ọjọọ ma ọwụ gịnị. So that is it. Maka enwe ndị na-apụtasị ESN m na-ajịsị why ka a na-eji eme ndị Igbo ofu onye m ihe bụ ya ndị Igbo niile ofu onye Igbo asọ ndị Igbo anyị na-eme ofu onye Ebubago eme ihe Igbo asọ ndị Igbo anyị lekote ESN mgbe nwe ofu onye ESN ma asọ ndị ESN ebu ya mana anyị nọ hia ọkwatịrị m nsị gị ebe onye gburugburu mmadụ na Lagos Island na even mmadụ na-agba asọ ogbuwele kemgbe ihe mere wo polisi ga-eme ya arrest. Polisi agaghị kpụkọsịa the whole ndị agburu nọ there. Police arrested the person. Police arrested the person. The person who ya onye menikpuru mmadụ ahụ ndị agburu ka na-emekwa operate na-eme business a na-anakọsị ego ha. Enwere onye bịa sọ the whole ndị agburu mana enwe ebe ọbụla ya pụ mebi enweta ofu onye ESN ugbu a na ya enwe ka o si wee mee ihe ihu press ya gbagbebiwe. In fact ihe ọbụla mere na East ugbu a na-ebu ya nke bụ na ha na-ediskesite onwe ha. Harrison nwa bishop Harrison kwa ya rescue ndị kidnappers so ndị Fulani jidere agazie na intermail ndị amị ya ha so ndị ESN. That guy had to come out the board so na wudukwa eziokwu. So for you to know the level of press damage and we follow it, we don't research. Then enwezi ndị dịka anyị anụnwa na-eme research now ewerekwa anyị kwokwa anyị na ndị Igbo na anyị na-enyekwa information isi ọnụ confusion ka anyị na-alụ ọgụ ka anyị hapụ gị inwe an understanding of ourselves. Ọya wụ ihe hụrụ na-eme now ọya wụ ihe hụrụ na-eme now. So what am I saying? Mgbe m rụziri na Ezeagu wee chụwa ndị ahụ ndị agbara ụlọ ha because oge m gara mkpọ ha na-atụ ụjọ m sọwa ụlọ na-adịrị ịbịakwa okwu m lawa at least I satisfy my conscience. Ọnụ nwa nkwulite okwu ka anụ n'ihe na-eme ngwa nwa ahụ bịakwa okwu ugbu a na-aka m nọrọ na nwa agbara ụlọ ya ọkụ na polisi ji ya onye ga-azọ ya ikwu okwu ugbu a na onye ọbụla nọdụbe onye ga-azọ nwatakịrị anụnwa na ndị polisi jidere na-agbara ụlọ ya ọkụ ya pụta grant interview kọọ ihe anya ya hụrụ. The next mgbe a ga-asụ gị na ọwụ onye ESN ọ ihe ọzọ ị ga-anụ.
Mana mgbe m gara there, m na-ajụ the boy gịnị mee. Sị m na ha nọ na kemgbe 2010 na ndị Fulani herdsmen na-egbu na-ere epe ife ha kwụsịsị ịga ugbo ịma n'ime ọhịa na-egbuzi ugbo around. Ha nọ one day ndị abịa gwa ha na ha bụ ndị ESN na ha bido bịawazie farm na ndị ama na-enyezi ha nsogbu again, you know. So otu ha si hụkwa ndị ahụ ha bidozie na-agakwa farm kemgbe na kemgbe November till now na ha nwere peace na befa na-egbu ugbo ọfụma. Oruo ebe last month now ha nọ ndị amị gbabata. Ọ dịka maybe amana m chief of ama m enwe n'ihe ha na ha mega. I'm not against ọnwụ na ha sị na ha na ndị ESN na-alụ ọgụ. That is their business. Ha proscribe ha. I don't have any issue with that. Enwere ndị bandit n'ugwu Hausa ha na ha na-ala ha na-emedibe ha ndị nka, you know. So nke a awụghị an issue for me. So mgbe jụọ the young man si ya biko na kemgbe ndị akwara bata unu na onwe n'okwu ọsị m mba. Ha na-enye unu nsogbu ọsị m mba. Ha na-abịa n'unu nri ma ọwụ unu kọpụta ọsị m mba. Ikekwe ịma ihe ndị amị na-eme wa na-ala chief of na enwere ebe ndị ESN na aga adị a na-enye ndị a nsogbu na-agbagbuchi ha na-eme ha arrest. But most of these boys ha na-akpọrọ nke a kpọrọ a na-ahụkwa ya ọzọ. Ụfọdụ n'ime ha nọcha different places a na-ama ha ebe ha nọ. So na ndị amị ahụ bụ van ha na-abịa ta n'ihu ụlọ ya nga ahụ hụ ndị ESN ha na ha agbawa egbe ha obodo gba n'ọsọ agbachazi ọsọ ahụ chiata azụ ka echiatara data azụ echiatara azụ ahụ echiatara nụ. The next day ndị amị bidozie bịa gbawa village ọkụ. Ana m ajị ebe ahụ wee my interest. Kedu ihe kpatara ndị amị na-eji oke ndị obodo anụ aka kpọta na gị ka ị bịa no protect ya? Kedu ihe kpatakwara anyị na-ejizi emebibiazie ịhapụzie ndị na-achọ ibia protect gbawazie village ni onye kwekọta ụnụ maka anyị nwekwa peace n'ala Igbo before ndị abịa ejizi kpọta ụnụ ka ụnụ bịa protect wa ịgbabazie villages ọkụ. Why? So Nnamdi ọ na-achọ ikwu na ihe a na-eme anọkata ewepụta n'Enugwu ahụ ụmụ nwaanyị emene protest ọtụtụ oge about Fulani herdsmen attack. Ndị amị anaghị eburu egbe ha baa n'ime ọhịa flush and out. Ha agba nkịtị then ESN na-abatazie chụpụzie ndị Fulani ndị amị bịazie ka ha chụpụkwa ndị Fulani ESN in the name of na ha bụ ndị ESN. Unu na-afụkwa ọnọdụ anyị na-ahụ onwe anyị n'ala Igbo. Unu na-ahụkwa ọnọdụ anyị na-ahụ onwe anyị n'ala Igbo. Then ụmụ news a na-efegharị media asa iwu ndị Igbo ada anọkata si ebe a na-asa enwere clash maka ọrụ ha to bring out news ndị mmadụ adị well informed. Otu ahụ esiri dee ya ugbu a na ndị ESN no ESN camp village nọ na-emere onwe ha business ka abịa dere ya ESN camp. Then mụ na gị bụ onye Igbo anyị gụcha na pepa anyị believe na enwere ebe ESN camp nọ na that place ma no village gị ka na-akpọ. So dị ndị anyị wepụta na-agazi ka obi na-ewepụta news ha ga na-ede anyị ka enwe ihe ha ga-aghada aka ha ga-eje and eme ga-arrest ndị ga-celebrate ya because esi na ị nọ na kampụ nke ha nọ na kampụ nke chefuzie na nọ na kampụ nọ na kampụ ekwesịrị inwe common interest because anyị ncha na achị n'ofu ihe. The division, that is their weapon. He need ha ịgba ya egbe, he need ịtụ anyị ube. Division, and we failed for it. In hegemony here, it's a failure for that division.
In Egemonte Tata, it should fail for that division. When a cookie go on your Egemonte no total, key reflects, yeah. Key reflect go to getting key na contribute. In a media medicine, it does. And a divide there is on a divide by isn't it will A or needs it will B because I am generic we have. Yam generic we have una. Oh, don't a man you wear na ESN. What the reason why? Nda emebe ha overall and the one in Egemonte biko when they won't also support on IPOB na ES. Ihe m na-ekwu ugbu a support o enwere ike ime ma arrest because of it. Mana ọ dị necessary na mmadụ kwuru ya. Ọ dị necessary na mmadụ kwuru ngagodo nga nsogbu anọ. Mana ọ dị necessary na mmadụ kwuru ya. I know maka agaru m ebe ahụ n'ụlọ na the young man kwuru ihe a ndị interview nọ na nga now. Kedu ihe gị nwa na-ekwu? Kedu aka ị na-enye? A na-agụ anyị na-agbọjishi anyị aka one by one anyị na-enye aka dividing us. Na it's obvious na emebe ha ya overrun ụmụaka nọ n'ime ọhịa na-ata ahụhụ. Kedu ihe m na gị ji na-enye aka because the locals agwala m komkom this is the first village m gara anụ na ndị anọ ya. Agwa ha m na ha na-eme ha arrest. Agwa ha m na ha na-ezu ha ohi. Agwa ha m na in fact ha asị ma kidnapping ma ihe niile ala. So nke ahụ ka m ji aka ha chọrọ igbu m ha gbuo mana m ga na-ekwu ya. Ị na-proscribe gụọ na onwe gị achụ nwụrụ anyị insecurity sị m na ị proscribe otu na-achụ ndị mmadụ insecurity ka anyị were ezi ụjọ na-akpọ maka proscribe ọla ha. Anyị agaghị ekwesị na-akpọ ha aha. Anyị agaghị ekwesị ete ha ahụ. Anyị na-etreat ha like an outcast while ndị anọ n'ime ọhịa na-ama mmiri na-ama anwụ na-edefend m na ndị anyị o defend ala anyị. Ka ha bịa na be anyị sị anyị na insecurity no the desktop the insecurity ọkwa anyị nwajikwa aka anyị rezo security defender anyị no dividing us and killing us. Oh yeah, we na-aga on now. When I see where ọbụla nọ biko kwado IPOB and ọ bụrụ na iso na ndị nke na-divide IPOB biko sepụ aka na ya because without unity we can't make it. Because divided we fall, united we stand. Here would the only weapon ha nwere outside this weapon enwezi weapon ọzọ ha nwere against us. This is the only weapon ha nwere against us. So ụmụnne m mgbe na-asụ no biko na anyị ga-enye aka kwuo justice for that young man nwunye ya mụrụ nwa no grant interview kwuo okwu na agbara ụlọ ya ọkụ wee mee ya arrest na ọ nọ na detention kamgbe 3 weeks 2 weeks and a na-plan kwa ime m Nneka arrest. Gịnị ka a na-eme ka silence our voice because of the atrocity ha na-eme under the watch of our ndị na-achị anyị achị. Honestly, anyị amara ife na-eme n'ala Igbo. Anyị amara ife na-eme n'ala Igbo. Anyị amara ife na-eme n'ala Igbo. So anyị na-ejiri ilete tie ọnụ mara ka anyị esi zọta onwe anyị n'ihe na-eme n'ala Igbo. Ka anyị kwadosie ndị ESN ike. Ọ bụrụ na ị nọghọ na IPOB na support ha bịa mee ma arrest ka m jụọ anụ ha ma ha Ndeke enye m ohere ikwu okwu. Ha nwa Ndeke na-eche Nigeria gịnị ka ha chetegoro? Ha hapụga ndị ofe mmanụ
hapụ ndị ofe mmanụ, hapụrụ ha their OPC, hapụrụ ha their OPC, ha na-eche ha. Biko tie onwe gị na then ndị nke na-echete mmadụ na-eche anyị eche ewere na-achụgharị ha everywhere. So na o dogokwa anyị anya dụ ewu na ọkụkọ anya na ihe eji wee kwanata Mazi Nnamdi Kanu ka destroy ya IPOB, which is the only group na-eme ha, which is the only group na-stop ha from ịbata n'ala Igbo wakpo anyị. Ka anyị mepe to that in case ọ na-anụzi olu m. So enwe aka ọbụla ị ga-enye to that effect ka unu nye ya na a ga-enidi ya. Na a ga-enidi ya very very well. So on this note, m ga-emepe line because enwere m limited time ka ndị mmadụ contribute, nwee ike tinye ọnụ na ya bụ okwu ka anyị mara ihe anyị ga-eme. Ọ dị m ezigbo mkpa na this young man ejide nọ na detention ka mara ihe a ga-eme ka call all the attention of the authorities. Na it's bad enough na a ga-agba ụlọ this young man up. If na akwụkwọ m nọ ESN o dogo anya na the prosecution of IPOB ịchọ ọkwa ofu ịgbachisi anya aka. Mgbe m nọ na-egburu iko nsọ parade ya epic dị m interest, mana kịta I'm beginning to recollect ihe merenụ. I'm beginning to understand IPOB a little bit and their ESN stuff. Gịnị ka eji igbu iko nsọ na ọgwa commander na ESN? Enweghị exchange of fire. Why not arrest him? Oh yeah, with the division and the EG press now control line. And when parade ozu this girl enwere ụdị onye ohi anaghị a na-akpọ ya anyị lelee ya akọ aka na ejide na anyị onye ohi nọ na Southeast. Mana mgbe ya ka m josi but mmadụ wurugodu na onye ohi, onye a wurugodu na onye ohi. Ọ bụ na egbe ebe ọ na-ebu dị n'egbe kekwa n'ihe ejiri gbakwa n'anya gbagbuo ya. Why not ime ya arrest ya nwe na fair trial? Mana in their wisdom agbagbo that guy anwụọ like that. Ota kemgbe ahụ because onye nke agbagburu anyị nabata aka agbagburuzie na-aga court ha proscribe. Mgbe a proscribe IPOB ele ihe kpata na ndị Igbo nwụrụ Mazi Nnamdi Kanu so much did not even make this noise. Odo anya na ihe ji anyị jisi anyị ike. Anyị ga-ejisi ike lite ịnụ ihe ga-ejo question, ga-judge before you react. And then our unity, ebe ọbụla ị nọ, start working on it. Mana na on what side are you? You know, na side na-emebi emebi. You know, na side na-emezi emeji. Ihe ọbụla ebidoro, mmadụ apụtachi ikewa that thing. Onye anọ na side na-emebi no matter what. Kama ị ga-ekewa mejie enwere ya naanị emeji. Then ọnwụ na-emechite ihe otu iji chọọ gị pụọ kama ị ga-emebi emebi. Sunday Igbo ha pụtakwala kpọkọ ndị otu ya. Ịnwe akwa ha ga-emekwe ege a n'ụlọ ha. OPC kemgbe 1992 ka ọ 93 ka fọmụrụ OPC. It's even getting stronger by the day. A form more IPOB. More 2012. Under 15 years, I achieved 3 groups.
then get to know Saka Chimezie. Yeah, war equal. And then you begin to say, where do we go from here? Because when we so much faith now, IPOB wo I make it major ya no to like ANC. ANC was established in 1912. In the South Africa went their freedom in 1990. 68 years later. From 1924, Nelson Mandela got in Ghana 1964. Bakoyo Wafole, almost 40 something years or 50 something years. Kaha push it. Nka une push it just urube 15 years. They go nearby no. And a cook I mention me here Ghana and a division cannot work. You know. That division cannot work. You know. So, on this note, I'm going to allow Ichie to contribute, and then others, and then we close this live so that can no like I'm before 9. I'm done. Ichie and there we want them. There. This topic Simple. because now some people go also go to see Bible on the buy or that thing they go here to copy and they come and paste on the comment section. Oh yeah. Yeah, man, buy now. You need the united. Oh, that's unity. We don't have to deal on that's our unity. So when Andy go unite here, got no bones of bones. Yeah, right. They know it very well. Anytime, just look at here. EJ report on the example now. Upon a quarter of Ndigo, Tiono near. Oh. Yeah, government. Beautiful and you have back. But not to divide the eye, but through state, you through everything. What Papa then you are to the Ndigo. Yeah, it's not on there, and there's a honor, is coming to you. Glad you finish years, you have for this year now. They will look for that community. So, and the other going on Ayakita, there was the Eastern Security Network. India can you get Yanya, what the good actually you put up in the there was then there, not on the background fighting. I remember my own research, any community, they may protest against Eastern Security Network that they are honey and so. So, I'm the kind of logic all these blackmailers now bear with. I don't know. Because you go within the fact. See, okay, now this particular community, they may go protest. They are totally against the activities of this group of people. No. Any community may protest against IPOB. It's not IPOB in IPOB in I've never seen. That same people now Bundi Bani Bundi Plan has I be if somebody didn't as I feed, you don't have to go off a man or if comment section. I go get up, and I follow such rubbish up. In my own conclusion, problem life will be because mute yourself if you come up, mute yourself. You open up a life POB. In fact, 1966, I would try to play. The United that time to compare. There was this symbol of unity because IPOB represent symbol of unity. Oh, only IPOB Ghana,
ihe mere n'Enugu they will say onye Anambra they abịa ebe ọ bụ na ome ha abịa nwoke any other group ga-emenwe so they need support ọ bụla ebe ha na-adị emeti ya support them because you know going na township afọ more vigilante village they need the support ihe ya say ha ye job ya ọ bụ na ha na emeti ya before you start condemning them that is the point so we need to support the volunteers who have Nimegole as a duty to start from where our foreign heroes stop and heroine. Thank you very much. Ndewo. Peter Chukwu. Ndewo. Nwoke mara mma ka eke ime. Daalụ. Ana m ekene gị nnukwu nwaanyị n'ọlụ gị isi ike onye nwaanyị gbara gị ume Ndewo. nwere onye ga-emega arrest ịmago na ọlụ ị na-alụ siri ike bikọs ịda akụ ya mmiri na-ekwu ego isi wee fụ ya adọnwego ndị na-emejọ so ndị ahụ ị na-emejọ ama nọ nwayọ aga na-adọgharị ahụ agba mbọ ka adịshọ na ha amechighị ọnụ mana mma na Chukwu amekwe ka emechighị ọnụ ebe m nwetụrụ ikwu okwu bụ na ihe gbasara unity of ndị Igbo ana m asị ka m tụta alụ ọ bụ na a ga na-ekwukarị okwu that side ọ bụ na mgbe ọ na-ekwe ya na esi na-akawa asị na remind ha na anyị na-ede ịbịakọta ọnụ na-enwe ndị anyị nọkọ ọnụ ọ bụ na onwe ndị IPOB gị na ha na-eredeti gwakwa ha sikwa side nke ha na-ekwukwa like that because ihe ndị a ji enweta ya weta divide and rule ajekwuru onye akọ nka ejekwuru onye akọ nka abịa ya na-agba nwaanyị mgba mana ọ bụ na-enwe ike unveil that thing ha ji wee cover face ha onye ọ na-amalị ha na ebe ndị a ji abịa na ebe style ha si abịa ọzọ dịkwa ka ibie abụrụ ihe gbasara ego ihe ime ga-eji na-afụ different groups na online because na wee ma asịsị tụọ ego ịtụala onye maghị ego etụsịala ego o were ego jes ọwa problem o nwere ike ọ bụ na ha dị tom of two bido the group ya nwa achọzịa ka ọ bụla ya nshi ha na-abịa eso okwu onye nke ahụ adọkara gaa side nke ya another side chọkwa ka onye ọzọ tụọla ego ọ bụ na ọ ga-adị possible ka ndị Igbo stop na ntọgodi ịtụ ego a achọgodi ịtụ ego ya wụrụ dis kedu afa nke Nnamdi Kanu na-eyuzu the first people ọ bụ na onwe ife atọ na agha atụ ego for now si stop ịtụọla anybody any group ego ka anyị kwuo egodo okwu peace ọ bụ na anyị nwere ike restore peace anyị I believe na anyị ga-agafe ụmụnne m otu aka ọha n'ọnụ ọmakwa na anyị mma. Ndewo. Lolo Odogwuwan. Good morning, everybody. Lolo, ndewo. Yeah, good morning, ma. Good morning. I just want to use this opportunity to see our heroes and heroines. Today is the day to remember them. During Biafran war, Amen. Amen. And Lolo, and you're coming back. I said in this TikTok weapon for 1 week rest. You're coming back, Gabudu. I got Chikota, I have been preaching for this peace. Here. I have been preaching for this peace building among all of us. Instead of coming here to put divisions, it's not really not here with any good food. Lolo, it wouldn't because Kaima Kaisi Rechikoto Wanyon. What would I now boom one? Rather, he may be a bani. I'm interested in him in a bani. In the Fulani and I hear you, Runa bani, Shani. Oh, you can be interested. He can this way, Chopapo Budani, Chopapo, Bani, in ham of one or Rani, or happy in a knee. I guess in a woman, or the wrong. So I said it, imagine no, Doki as a mother, and as a woman, Kaijo to make it peace so that Kihena Gazirani or for Makabani. So, all come ham, no, I went home much. Okay.
ndewo Lolo okwu gị amaka mana achọrọ m ịjụ ajụjụ ka anyị ghọta onwe anyị ọfụma. Enwere mgbe m na-etinye division with my ihe ndị m na-ekwu. Did you think there was a sign of division? I will say 50-50. Eating a bar by Ikojo Nanyuku no Ebono na Unomboro. So Nkoja, I chose him that's Nkojo. Okay, God bless you, Lolo. God bless you, Lolo. Emma, amagham mama ka mmiri. Emma mmiri iyi, amagham me chituru iyi. Aga n'iyi, mmiri si n'isi gbaruo. Ị na-asị ka idozie dị mmiri na medo kute. O nwere ebe o si na-flow na-abịa. Ebe ahụ o si na-flow na-abịa, we keep on corrupting in the middle. In our town now? Yes. Mazi Nnamdi Kanu kọjọm. In fact, enwere onye rụrụ Mazi Nnamdi Kanu Lolo, you will attest to that. Nke anyị hara nọ n'ebe I don't know. Ego abụghị ihe niile. Sometimes iji ụkwụ na itinye ọnụ, I stood and defended him. So onye ọbụla na-asị na m na-akọjọ ya, the point is that we are not accepting the fact that we can also criticize our leaders. Ka ha nwee ike ịnọkwara ọfụma ọ bụ na ihe na-emebi. My sister, iwe wanago obi gị iche na Lolo na akọjọ Nnamdi. Mana mụ nwa na-afụtụ otu a tinsi wee fụtụ ahụ na ọ na-ekwu ihe ọfụ. Ndị ma na eziokwu na-agba agba. Mgbe ọ na-egwara mmadụ eziokwu, ọ bụ na onye enweghị that power to absorb it n'ihe a bụ n'ihe onye a na-ekwu nkwara gị wezo ya tara ya mago esi chenji. Ọ ga-ekwu ụzọ gbawa gị mgba kwe na ị na-akọshiti na-eji ịchọgo ka gị na-asụ mana ihe na-agba bụ eziokwu. But being a human, ọ bụ na ịnọla na nwee uche na inwe common sense, ịnọla na ịjụ onwe gị ajụ ihe onye a na-ekwu nwaanyị o ejikwuru ugbu a ị tara ya cheki ya ọfụma na ihe ọ na-ekwu na eziokwu. Ọ bụ na eziokwu damis na ọ dọrọ mma. So afọrọ m ebe ọ na-etinye division no, ịma Lolo ị ga-asa ya at once ka nyanwa okwuchago ọ chọrọ inye aka ị ga-asa ya at once. Lolo, let me tell you, ị naghị support Nnamdi Kanu more than m na-support Nnamdi Kanu. Ị naghị promote Nnamdi Kanu more than m na-promote Nnamdi Kanu. Ị naghị respect Nnamdi Kanu more than m na-respect Nnamdi Kanu. But I will be so stupid and unworthy follower. Ọnwụ na onye m na-eso m na-support na-akwado m fụ na enwere ka o si eji ije ga-enye ya nwa nsogbu nyekwe m nsogbu echi m hapụ ịkọlụ his attention. Lolo, ihe ahụ ị chere m kọjọrọ ya ka ọ gbazie onwe ya olu n'oge. Mgbe a ga-akọzi ya ọ ga-enwezi opportunity ịgbazi onwe ya olu atọl. Nye m ebe a ka m si ebe a gaa na Sokoto ga were nwayọọ si ite ya down si ya nna ya okwu lekwe ihe m na-awụ ihe a ga-enye nsogbu. Ekwele ka ihe a pụta n'ezi. Nke a adịghọ mma, nke a adịghọ mma, nke a adịghọ mma, ekwele ka ọ pụta n'ezi. Okay? Kedu nke ị mere? Ị gara mitie ya gwa ya agwa ka ị bịara ya protest. Ị pụtago mbụ gbaga ring light castigate federal government. Ya wepụta iru gị. Castigate federal government, that's true love. Ị na-ekwu okwu true love. Ana m abịa. Ahụbeghị m gị ihu gị before. I'm coming. Let me land. Ị hụrụ this ukita na aka m ji mara ndị na-like dị ya atọl. Na o nwere enemies. Because onye ifuru n'anya ịpụtahụ zọọ ya mgbe ọ nidere gị. Ya wee ịpụta gbaa ya ọtọ because ihe believe na alụrụ ọ ga-esokwuri cast the thing. Because ihe m kwụ ọta m na gị na-ekwu okwu a now. Ọkwa mmadụ mere m engage otu iji mee m engage. I was trying to explain something. Enwere ndị na-ebe a na-record ihe anyị na-ekwu. Ekwucha ugbu na ha screenshotụrụ okwu anyị na-ekwu ugbu a. Enwe nwete m jiri kwuo si enwere ihe dị otu o meteghị ya, they will screenshot it buru ya pụọ. Then social media lovers and sympathizers efile no post ya ba mba ha enyene ya aka.
That's hypocrisy. That's fake love. N'ihe onye anyị duru ugbu a na-awụ na ọ chọrọ ịpụta justice. Anyị na-ekwu okwu nwere onwe. Kedu ka anyị ga-esi wee pụto and anọ m na n'ime court. Adị m sure na ịba na n'ime court before. Wepụta ego gị ego m ka m ji ga. From Lagos to Abuja is 250, that's 500, $500,000 through and through. M nọ na hotel 1 week. Na-akpagharị na-report to events. Ma mgbe nwanne ya nọ na nga, I reported everything. That's true love and true support. In Arota, none of n'ime court go. I saw his lamentation. I saw his pain. I felt it. Ọmụnwa onye kwuru okwu sị na ndị niile na-atry na anyị na ndị Yoruba na-atụ war na ndị na-atry onye a bụcha ndị ofe mmanụ. Anyị na ha na-atụ war ọmụmụ, not you. And then mbịa hụ na onye a na-edere enyemaka. The protest mụnwa mere 100 t-shirts. Gbakwa flight again. Ebe m na-aga ime protest atụbatara tear gas n'ime moto m. So I didn't ime here explain. I owe nobody no explanation whatsoever. I paid my dues to him very, very well. With my money, I took risk. I stood before the world in front of the High Court. And you saw my pain. That is true love. You saw the way I was talking. It's from my heart. That's true love and solidarity. But one thing with me, I'm not a blind follower. And I know the essence of telling Onyineso the truth that will help him. I wouldn't broadcast, because broadcaster, by the time ndị were like say, hey, all that goes he gets to blame ya. Because you know social media sympathizers and lovers. I got through this process for 4 times. I went to Abuja. That's 2 million naira. My money. And when you send them, they will call me, set them up. Lolo, hold your money. Onye na amaru onye webta my 2 million. Spend there 7 days, man, or 1 week. Each one I'm gonna travel. And I'm a businesswoman. So for me to afford that, you can I'm Diego. I'm a business. I'm very comfortable. I question me to understand to say IPO be because I'm very comfortable. My properties alone in Lagos is worth over 2 billion naira. I'm not boasting. The house I live in Bagada, worth go to 400 million. My house. My shops in one market in Lagos, each one worth 200 million. Or the 4. That's 400 million. I didn't make my estate, so I am not hungry. And I pay everything. So for a woman like this, my name is here. I'm no more to show love. Where did I one year come more than I could get prison with my money? Is the first one I'm gonna. The second one, is more reporter, including her sisters and everywhere. Met time I show you interview, you saw it. That is true love. That's true love, my sister. Then mbia batazeni me hochasa ihe mistake a na-eme any dreameji gbakwapusia ka ihe na-aga n'anya mmeze you observe nne ịmahụkwa n'okwu ndị nke ekwuru behind the scene. Okwu taa na m no I'm worried. Kedu my worry? I discovered one problem, one single problem, division. Then n'ime otu niile nda the leader that should kwesịrị chịkọ no in the middle. Nga na-ekwu ya ruo echi. Nsi ya mba, nna m nkwe ichi pụta ebe a n'ọkwa otu gị a ga-ewepụta nwuge. Na a ga-need ije otu olu. Push wee onye m ji ga Sokoto, agadịkwa m Sokoto, ịchọ m nye gị nọmba. Ezi Igbo na Sokoto, ọ nọ n'oche. Professor Chinedu nọ n'oche m nọ. I went there to admonish where ihe na-emebi la ha gị. Before I told Yanga, you are not there. I ain't a meeting online. Echigide mkpu na ana get on Yanga. Ha some say America Gemenka, America Gemenka also. Owu na ndị Igbo anyị ụmụnne ya mepere ọnọdụ okwu ahụ nọ. Ndị Igbo aghọta true na onye a na-aga nga. A gere enye ezigbo nsogbu. Mana esile ya pụta na so emekwe na ọ gala appeal na emekwe na the appeal. Apụta ụgbana na we've filed. Ihe niile na-aga ọfụma. Agaghị enye ndị mmadụ the true situation. Ka ndị mmadụ ịhụrụ the true situation enyere ụnụ.
Kita na what react you are angry, you are reacting. How much more no one emepe the true situation of one aga here? Ona Kenya can prevent ya from eganga. I was there and I was shouting and I was screaming alone. You were not there. Eventually, I was very upset. No, the wage we're handling here Gangoga is avoidable. Uno like uno power or motor shop court to turn court is technical. Or what do made the right, made the wrong? You must prove your innocence beyond reasonable doubt. So you need a very good counsel. A matter mistake, Neil. I'm so okay. I got another one. Okay, you get near the key has here. Organa. Number one, in on Nanga. A gahanonga, I'm going to win here. You need to work with your people. And was never near taking near my appointment. A madonia wonye. Here you wage the godonia in the first place. So, they wo you to give. Wukwaji because I able go to give up a they know a gap at a couldn't cook, a gap upon them mad. So, I got happy. The name may go mistake the technicality which it corner federal government, may be gear. So when he gave more now, like where to an apogafa, disassociate on when you can't let down your favor. Mako to an apogafa, all the federal government is a buy one, which is exactly what happened in the East. You were not there, my sister. People now know Katabehambo baggering glass, Elise, and name is my attack. And what I have about that fear and love. And here, Naga, Okwanaga tension. No matter how much I was trying to talk sense, I name my attack. Okwata eji juma juju ugbu a ka mmadụ ji wetere m ajụjụ okwu ahụ ji wee pụta ekwudu m ya nọ na mgbalịrị English ka m bupụtie. Okay? So ọ na-anụzie ya ọwọ na na-akparị ya. Nne Tinubu enshota na ndị otu Tinubu shota kastụwa ihe a na-akpọ Tinubu afa kwa ya bụ president. Egbuchakwala onye ọbụla. Because owu na anaghị akpọ ya afa. Ọmanna nọkwara. Hotel Tinubu na ugbu a na ihe eze agụ ahụ m gara. Ịhụrụ na erisọfụlụ cabinet service chiefs. Owu na me report ihe ahụ ya apụta. Agada ama ihe na-eme. So nne m onye isi gị must be scrutinized. Ka ọ nwee ebe ọ na-emekwana mistake na mmadụ abụghị an island. And amaghị m ihe wụ mkparị na mmadụ ekwuru ihe mmadụ mere ụdụ na asụta ọwa show kama na ekwesịghị ịgwa ya okwu. I'm scared. Ụjọ na-atụ m. Mbịa na-ajụ sị ọnwụ na nwaanyị dịka m nyere aka ole m nyere. Na m kwuru okwu enwede onye si ele ihe kpatara nwaanyị a ji ikwu okwu a. Oshari akwụ. Mara na ọ setọp ọkwa ihe ka akụkọ ndị Igbo na ka mmadụ ji wee kọt ihe awụ 2 hours anọ na m ya for almost 2 hours now. Mmadụ bịa ya kọtụrụ 2 minutes ihe m kwuru bupụ. Ekwesịrị m ihe kọl a na-abịa n'ogbu a na-awụ ọrụ m na-arụ ka a na-akpọ m na-apịnye na-ekwu n'ebe a na-ekwu ihe na-aga enye m 1 naira. You understand? So my dear, ihe mere ihe ji wee mebie n'ụdị awụ ekwukwele enwe onye gị agwakwala ya okwu. Okwu ọbụla ikwu wo mkparị. Ọ bụ ashị. A na-agwa Trump okwu ka e wee draw attention. Akpọdụ m ya onye ohi, akpọdụ m ya iyi, akpọdụ m ya akwụna. Ihe ọ na-eme ihe ebe ekwuru ihe ụmụ nwoke na-ada emewe. So ọ wụdụ news. Ọ wụdụ arụ. Mụ na onwe m na-canvas for polygamy. Mana okwu pụtara. Saa dị okwu ya wụrụ nọ ihe ahụ ka m ga-ekwu were saa dị okwu. Aga m abịa ememere gị explain. Aga m eme anybody explain whatsoever. Believe whatever you want to believe. Move ego m forward. Okay? Mana onye Igbo ọbụla na-apụta saa akparịrị mmadụ m ga-ajụ gị ọ bụ sọsọ ịkọtara onye ọnụ bụ aka ị ga-enyere ya. Onye a niile enyemaka ọdada na ịbịa na-akọtara ya ọnụ. Ihe m chere unu ga na-ekwu ugbu a na this second trial kedu ka anyị ga-esi mee hapụ ime mistake
Kopota. Because I know mgbe George nyere judgment ya. Ekwuru m ihe George kwuru, enwe ndị ji ya na-eme m attack. Nach. It didn't change the truth. Ihe ọsọ gị kpọwa George iyi. In fact, ihe unu na-akpọ na ihe unu na-eme ga wash no case yourself. Ọtụtụ ihe unu na-ekwu n'ọnụ. Kama ị ga-anọ ihe na-asị bịa ndị lawyer nọ bịa nọ. Ndị otu ọwụ na-anọkọrọ ọnụ, ndị otu ya nwee ike summon nwee dị mma. Emeka nobody can summon the lawyers now. Onye ga-agwa nwu lawyer hụ okwu sị gịnị ka ebe njime mistake. Nobody. So those guys can na-eme ihe masịrị ha. Nke me na gị na-amaghị. Enwe ndị ka na-eche na ọ ga-apụta echi na nwanne echi. Ya na that mentality na-atụ m ụjọ. Enwe onye sị m ọ pụta ihe ọ ga-eme gị ana m achị. Nso ngwanị ka m rawa na ndụ nke ọ na-apụta. We are not facing reality. And onye na-achị ime ka face reality. Ya bụ Chukwu Shona. A na-agba onye ahụ mgba. Mgbe onye iberibe ugbu a na-amaghị the game. M lakpuo kpọnụ ma ya ma akpọkwa ọnụ. Nneka m gwa gị ndị sponsor that news ya federal government. That news a sponsor ya ka e wee suppress adị ura Ezeago story. Maka e release m Ezeago story in the morning. Nke ihe a na-akwụpụtara under 24 hours. A gara kọtụrụ nke aha ama ndị Igbo ga-eme ha hụ no matter ihe iwu. Ga meet Facebook. Ota na my own now nke ma na nke that report m ga-akwụ 30,000 na werekwe sponsor ya gazi ụlọ ga-aga. E were sponsor the news, select ndị Igbo niile news aha wụpata na our platform. So we reacted at the same time. E keep anyị busy with news na-enweghị isi na ọdụ. Suppress news kwesịrị ịda anyị mkpa. Aka m chesị na eji media na remote. Ngụnwa wụ my sister. Effort m niile. Ihe eji wee gafe bịa na correct m wụ just one thing na-enwere isi na ọdụ. Enwere ike aka ọzọ m ga-enye na report m ga-enye nwere ike inyere nwa amadi aka mpụta. But your condemnation of me and your judging me nwere ike ime m sị m alakpuo. Eji ka m na-ege nụkwa. I'm even risking my life. Wait, let me say something, brother, before you. So, Lolo, let me conclude so that you want to keep here in Kubato Kisi. We need unity and not quarrels among us. And then we need to let go in any way. I still stand to be corrected. Nam gana agwia. Nyanwa nwere the power. Even peace I na agwa mo ugbu a na nyanwa nwere the power with this peace. Not me, not you. Or I continue na agba alere na social media. One word. I draw peace. Every other organization, if you like what we do, go and join IPOB. Register. He like then he will work with the leadership woman established by himself, which is a leader. Nyangwa Johnny Agwamo, Amamundenda, Kamwemru, Naja, getting the Bundi DOS. Yes, I created it. The DOS is the leadership. I'm their leader. Okwanke, Okwanke, Chinasa Moru, Nachiki Dozim. I held it tight. Why did you leave this your group? Now, my Zaka another group. Ndị ino ga-esi n'aka ndị abata. Onye hụrụ gị n'anya kịta ịnọ na nga na-abịa join n'oge kemgbe ị na-atụ ụnụ na-ata ahụhụ. From 2012 to 20, ọ dịzie ka ịnọ na nga na 2021. Ya abata, all the suspicious. Nnọọ ihe m ga-aga kwuo. I think isi m preach we from today till tomorrow. Ọ ga-yield any fruit because ndị feel kwe na ha nọ under him. Never na we preach this peace ga-akụrụ ha ọrụ. Na-abịakwa na-eme m attack. Onye nwe ihe megide na social media. They were attacking me. I'm mad. So you can do your conclusion, my sister. Okay, more I got protest in 1 hour time. Let me conclude. I acknowledge all your efforts. We gal Sokoto Guinea for each and everything in Egospian media. Ibia TikTok, I was here. I appreciated appreciation. You rejected it. Oh, God bless you. Okay, Lolo, I remember you now. Thank you very much. God bless you. And unity among us.
and ka anyị hapụ ị na-criticize ya ọ nọ n'ime and ọ bụrụ na o nwere ndị ga-eje there wuo ndị DOS and gị na onwe gị tụ ị gakwuru there ama m why you sit here down we okwu ị ga-agwụ ya gwu ya na-ekwe that was exactly what I did after I left that Sokoto prison nwanne attack Shinelu Shinala mewezie m kama ọ ga-solve the problem anyị wezie m attack a na-agwa gị ha mgbe ahụ ka ebidoro eshie nke a eshie nke ọzọ so criticize a na-enye ya and ọ nọ n'ime ọ nọrọ outside mara ihe na-emenụ ụfọdụ si na ọ nọ jide foonu ụfọdụ na-akọ ihe ha na-akọ biko nụ ihe nwa na-achọ bụ udo ka ka anyị ncha niile ga-esi dị united face ndị Yoruba face ihe na-eme n'ala Igbo ọnya maka nsị ka m kwuo God bless you. Okay, God bless you. Ọ nọrọ nwa 18 years n'ọnwa 17 years all this criticize adịrọ mma anyị chere ka ọ pụta onye ọbụla mụnwa nwere akwụkwọ m ejugo ebe question nwere ịjụ ya anịnyanwa ga-asakwanụ nwa amadi a ga-asakwanụ ya bụ okwu but kịta nụ ebe ọ nọ for now ka hapụgodi ya ka anyị chọkwagodi ihe na-achụ anyị. Okay, ngwale anya God bless you my sister. Ihe unu ga-eme bụ organize women. Ọgwụgodo n'obodo oyibo ị nwere ike ịkọlụ some women leaders achọ way to fund them. Agagwa ha na need unity ka nọrọ ofe ebe mebe ihe anya atọ division agaala m kwuo nke m aga m aga Igbo na abụ nne so otu ịnọkwa ugbu a na nne m ị nwere ike ime organize some ladies n'obodo oyibo ahụ na ama m n'obodo oyibo ma nọ n'ụlọ anyị ebe ọ bụrụ nọ n'ụlọ anyị ebe emekwa ka ị ga-eji meta organize ị gakwa kwuo maka unity a enweghị na ntaghị ike inwe isi without him because onye pụta ọsị na ekwetaghị m na DOS ekweta m na ya no isi ha no under one umbrella we can't divide because onye ọbụla pụta na-ekwu ndị iro a na-ahụ na onye a we can use this person aga na-eme ha approach you've given room you've divided yourself the only person that can do it onye nwa emene m ole m nwere ike ime for the peace ahụ ka m kwuru okwu ọwụ na ịmarọ Lolo peace ahụ ka m nọ na-ekwu ka m nọ na-alụ ọgụ ya before o ruo ebe o ruru ị na-aghọta so ka itilo nka ga na ekwuge m okwu peace ọ dịka just m kwuo okwu peace ọ dịka apụta m lụwa ọgụ you understand it took me time I said ya na ọwụ na after 2 months no stop ụmụ ya nda ihe wezi m iwe anụkwa ndị a na-ekwu okwu division echeta aha nke asị 100 men ọ bụtụ ọkwa mmadụ ka a na-achị n'ụlọ we managed to keep peace. We need that peace. We can't keep that peace with this division. So Lolo, I appreciate you, but we continue to make the effort. So mana nga sika enwota ga-eshi unu imekwa organize nyaka ka ga gwakwa ya okwu ọ ga-adị very very important. We don't want division. Thank you so much. I have to go. I'm going for the protest, and for today is our heroes. So we are going for protest. Good luck. So because peace is very, very important. I make peace amongst us. It's okay. And Nigerian government, my platform they broadcast about Tinubu government is not bringing any good results for us. So Biafra. So this peace, and I will still organize my own women, so we'll come out fully and be talking about it. Lolo, before you go, somebody on my platform will ask them request today go from Imo State Governor. Yeah, the governor of South is now my business from my business. So these are the things you see, you keep on pushing. Other easy to be here and keep speaking. That time na kromake nwende na akpokwa m iyi. That time nche na m na-ekwu ofuma enwekwe ndị na ma dey ekwu ofuma. So all kwo to shiri. I got for you Nigerian government yeah, the problem we are having. Exactly. Not the problem amongst us. Exactly. So all this fight amongst us has to end. Exactly. And it's exactly. End very soon. Exactly. It's going to end very soon. Ndewo my sister. Yes. So enough is enough. Exactly. We cannot take it again. Exactly. So we will mobilize our women and we will come out fully and talk about Nigerian government, Tinubu government, and all the marginalization has to stop.
So thank you so much. I'm going to protest. Lolo. Good luck. Good luck. This is my little way of protesting. Emeka, Mr. Emeka, because Mr. Emeka, are you ready to talk to us? Ancestor. Mr. Emi, Dalu. Anamano, yes, I'm hearing you perfectly. There, one name. Because there wasn't too much to talk. They were let that we don't catch us in back. I say, I'm going to lay hand up there one. I said, it's a deal for free, but it's yes, so the banter up and down, but him at first started tweeting. We were following, everybody was happy. And at the end of the day, better problems have, but I was up and down. I like her. I like her. I like her. I like unity. But we are not sure who Biafra for all of us. The one that remember the Biafra, so now you do for everybody. So are not all of us. And when I got simple, one side on your hand on there. I want to these people to organize everybody I know one of them good and fine. And because of the who was that security. And what I guess more organized security. Anybody could be a security. But the way I'm on that case, but don't you make when I'm there on a hand good and fine. What I guess is support. Every book who will give me no target is a support. When I hand around. But we have an idea because in that now for them down our family. I want that to say what they're going to have now. I think it will be all have to discuss another. The most important thing. I don't know put this here. And when brother gets in there, I can say what he had in your hair now. So right, good and fine. I think all the best because I need I'll go my dad because I say when I heard the man who draw this DSN that you want to have the other because of that name on our phone. So I'll come back. I put say he can. The one that can say I put the food and then I say he can be Hannah. I supported. I love that. So that's how we're back. Because uno at least all don't name manya no ha una nda wakpo bu ha anyi so uno ga akawa ahụ to me from him report nweta ihe awu the first time na agaga me report and then the young man no ya ka m na-ekwu onye ọbụla tie olu m ga-eme video onye ọbụla tie olu ka e release that young boy agbara ụlọ ya ọkụ the young boy agbara ụlọ ya ọkụ nwunye ya force nwunye into by force em that two video I'm surprised na ndị ba ya react to that a na-akọ ihe na-enweghị isi n'ọdụ anụ m ihe ikwu dede ihe mere n'ụwụ na anyị ga-akọ akwa n'ahụ nye room ka a na-enwetu scrutiny and the emotion dị too much a ga-enwe when you don't scrutinize ka eji ka a ga-eji mmadụ ga-eji nọkwara nọgharịa so a ga na-enwetu scrutiny mana aghọtara m ihe ị na-ekwu enwekwa area maybe enwe area dị nwaanyị asa agalịa but biko na ị ga-enye na room for scrutiny ịghọta a na-eti ya ose and ekwuola na m inside anọ nọ even kama a ga-anụzi ana na-eme m attack ịmụ ị ka na-ekwu nke ọnụnụ n'olu m na agwa gị ihe m gabigagoro mana ọ dị mma anọ m ihe ikwu nna m ukwu thank you very much ka anyị jisi na ike ihe anyị ga na-epreach ugbu a peace anyị ga-anọ ndị one umbrella ihe a na-achọ ikewa mba sagala ebe ahụ anyị ga-ejizi aka anyị gbuo onwe anyị ọgụ ahụ anyị ga-alụzi ya mana ihe m na-ekwu owu na anyị na-ekwu okwu a ga-enweta Biafra anyị nọkwa n'ọfụma inweta Biafra ote ejizi nweze
What is in Western division among us? Illegal, you didn't the Biafran war, or why not Luzia? Some by I got under one umbrella. I know under one umbrella. I never put that now. I never put that now work with one mind. Exactly. On the I think it will go well. onye like ihe na-eme no ihe ọbụla pụtasị ya na ya nọ na nke Mazi ọ nọ na IPO bụ na DOS nke agba aghụghọ so se sịsa anyị ga-anọ kwuoro ofu olu ọ dị mma sa ọ dị mma ngwa daalụ sa ndewo sa ancestor yeah ancestor ndewo Ancestor biko Lolo biko we got no go biko ancestor 1 minute Lolo we full question they said the request since but what this man no here you understand one thing in your comment o kwesigo to tender apology to you. You understand? By using your pictures, alolo with those things I na do it will make. Okay, our ancestor mere ya. But that woman Lolo, that Lola, you understand? Okay. Also those people. So they send the request since before about to you go digi not the very sorry by not asking you any question what makes you to do what you as in to the what he heard about you more bezu kuma was your job anything or just cerebral attack now calling you understand? That's why just send the request is man able to tell them no problem. She's supposed to say sorry. Finally, now she understands where you are coming from and your grievances. So she's supposed to say sorry to you. You understand? But no problem. So I will keep her to it. Ancestor, because 2 minutes. I question no protest. I can support from your ancestor. Because continue. Okay. Yeah. Because Udo. I went Udo, no buy a mamma, not to go outside. And the here got mamma, Ubudana, Nigeria. Only got mamma, Ndibo, so I can do Nigeria as their company. Because he got mamma, this Berlin conference, no Africa, a main government to government. Now one daga, and Ndigache, Ubuda had them. And the Maramana Nandibo as a loan, oh, Ndibo, Ndidenya had time. As we name any la, I need free now on the Bandausan and Dea. Maramana Nandibo, Tambubu, I Jeff China, so why when I would in Nigeria. I am Menaji Warana, Ogona, only one night ago, 1 day, I cover 2. While Ibu, wounded, Mono, I will go when I the men people want Nigeria, but one in Dibu. But every anemia, I wish I share to the stand. I feel I only boom wine. I in a mill, he buy him. Now, Leon, Nonanga, on one care. I won't carry nobody is perfect. To the stand off, no one, you go, I chose to share and to you also. I not only one and me, a little duma, Yanjishike. Because Indian and all the very, very far, all the very, very external to compare Indian and Mana, the empire, the current empire when war, they rule war. How agenda, divide and rule, the population agenda. I name here, they show why, Hana Batayim, those are my half not because of Hana Otishi. But Otishi, only rule and regulation. Onishi, but one of Onishi. Na computer wire. Na corona, I had 8 billion population. Now before 2030, I get maybe 3 billion. Oh, I got only now one year down. So with the confusion together, I wouldn't down with this media. Oh, I got grow in your joke, no Kegano, Yana Chokeno, in a Kugulezoku, Anabashia, not join also non propaganda. So, my brothers and sisters, Lenanya, Ebenso Washabia, Oshi from Mbogo. I want to come to Nigeria. Oh, Nigeria. Oh, Africa. The last man standing. So I know to go right to make one nigga one nanya. I do those or do it in a label. I don't know do a label before I say Biafra. Because my own Biafra. Oh, how again, country.
Oh, our country, they share you, they give you that rule. If they know, if you don't know, if you don't agree how they want you to be, how I share it. So young chocolate and the Bumana now, can't you don't know that you know. A little bagara. Ibe Moses Ibe Sonny Moses from Moa State, but I'm sure Russia now. Thank you. Don't worry, keep good. As a one free one, I'm Nnamdi Kanu, but at least only one of the show more than Bobaga. Even Kama, they should get some cold. Because this sufferness that our brothers suffer. I don't think anyone when he came at Biafra run a bit. Come on, Biafra run a bit. Nigeria, more soldier than Russia here. Some of them, Nigeria should them Libo. I know I'm now here in the Tinubu water than Nigeria. The way of Fuka water mostly Eastern zone. And our governors are not there. I want people back rubber teacher and governor. And you're going to make them one and make it on YouTube of Tassin and secure label. A West African send you know. How when you were going down, where for federal government. No, I was in the car, say you. Another man, and I want to say to talk, and a Nneka and a Lolo. One of them, the color now on the dark after. Although the one was very big insult. Jim Kojo, your job is went it. Yagra change our grapata. So no longer a bush, a blame or bushy. Major Yoku. Can you run of food? Not a good. More less go to Silva. The my Ormac my batter. Was a over my Yanadi Chagana. Or pass all the Swiss August. Then on a Liba Mabe Gapian. Okay, Nnamdi, because Dick is well. Yeah, okwana nkata ụta isi na-akpa nkata n'ogbu a na mmadụ ekwu okwu m nsa ya ọkwa otu ihe nsi ma ọwụ na m pụtara fufezie so kọwa ụta m na anyị na-ekwu okwu ugbu a na-enwe onye bịara sị na nwunye ya chụpụrụ ya n'ụlọ nwunye ya wa ajọ nwa na ọwa nshi ọ na-ebu ule propaganda ndị ma ha na-ebu propaganda too much ihe a ga-ekpezi buru ibu so m nso onye ahụ na ọwa ụta anyị na-akpa nkata m nso onye ahụ na ọwa nshi na ya na nwaanyị bikwa na Kenya nwunye ya mechie ọnụ nwunye ya ekwughị okwu ihe na-ekwu ugbu a na enwekwa nwa agbọghọbịa ya na ya biri na n'Enugwu ọ zụrụ ụlọ ọ tụwara ime ọta ka ihe a chiri mee ndị ọjọọ just like 2 hours program ndị ọjọọ abịa kọtụrụ ya ndị ọya ka m na-ekwu because na ndị be anyị ịgọ na ya otu ahụ ichiri gụ ya ghọta ya otu ijiri ghọta ya because position na news nye anyị were ya otu ahụ ịma na onye mbụ ị ga-emekwa ewe onye ọbụla ka nwa nkịtị ya n'aka bịakwa na my life jụkwata m ezo m ezo mana onye ọbụla ebuo ya otu ahụ na kwechọrọ m na ekwechi ịjụ ọwụ asị ka ọwụ nne ọwụ na-eziokwu esi na-ekwechighị ikwu ya nọ ebe a ka m nọ na-afend ihe difficult ọwụdụ mbụ otu ihe na ụgbọ a na nna m ọtụtụ ụmụ nwoke na-ebi ụtụ nwaanyị tụwa ya ime ahụdụ m ya asị n'ọdụ news a ga-eji mere ihe mana ajọsụ m sa onye ahụ na nwaanyị mmadụ di ya gbaghara pụọ ya mechie ọnụ n'ọnụ bịa kedu ihe ọ na-aga blackmail ya up and down ọ nkata ka a na-akpa so ọ wụzie na mmadụ kọtụrụ ya ndị Igbo anị ya wụọ something wụ ihe ana na ikwue otu a ga-esi ewepụta ya onye ọbụla hụrụ ya n'anya ga na-agba mbọ enwere a lot of mistake emere onye a ji nọ na nga na ọnọ now a lot of mistake correctable mistake anyị ga na-ajụ sị mmadụ dịka gị kwesịrị ịjụ sị eleghị ihe ekpewedoro onye a gaa nga na ọ gara eleghị ihe a ga-eme dị ka onye a hapụkwa ịga nga ọzọ ọ ihe m na-echekwu na anyị ga na-ekwu ga na ịsa asị awụnụ mma ewu nke ihe m ga-asị ọwụnụ ọtụwa nwaanyị ma ọwụ ihe ọjọọ ọwụ kwesịrị inwe ihe mmadụ ga-asị wege ya iwe to be honest ọ kwụtụ m chi ghọta ya because enwekwa mgbe ọ pụtakwa kwuo na Peter Obi wu homosexual ọ bụghị na dị Peter Obi ọ na-abụ na homo onye nwa kwuru ya ịchọ m sendara gị na Peter Obi wu homosexual ana m abịa
mgbe Peter Obi na-azọrọ onwe ya ọchịchị, that alone can destroy Peter Obi's political career. Anyị ahụrụ outcry ọ Peter Obi ọwụdo onye Igbo. Anyị nụkwa na Ifeanyi Ụba na plan ike eji gablalo, which is a lie. Why ka eji ga-enwe outcry? Why? Because enwekwela onye nke pụtara ugbu a na-agba m TV so were terrorists. Why enwe ha outcry? Do you know why? Enwebeghị onye resiri anyị the news prepare your tigers out there. The actor like that. And when federal government feel like now that guy you kwuru maybe not the popular on enye nsogbu ha choke e demonize am about ndiwu ha package okwa hofma send the tragia onya we will react at the same time. That was exactly what happened. Owo no na ma maria because ebe news and she put them with this no do any reason ime we ndị Igbo geje at this critical time and we amenu okwu then mgbatro onya nga ahụdum that outcry, which is hypocrisy to me. I am so disappointed. Na anom na court mwa no nwem na ana adogbu kparịrị ya no na court mu kwu okwu the whole world ano ndị Igbo anọdụ shabia get about their business the next day. Even in the sit at home more no wada ndị hụrụ ya n'anya na anwụ ọ na-ata it show concern he should. Kara protest. And when them home Abuja print 100 t-shirt, ekwubole me about before. Now ya uze na m na-ekwu 2 minutes kwuo. Owo no wezoku why ka ga-eje kpuchi ihe oni me mana na-ekwu nke ndị ọzọ na-eme ma nke wezoku ma nke ba asị. Ka ya buga this hypocrisy nwanne m. Show true love. That's 1. 2. Nke na-ekwu okwu agha agaghị alụrụ ihe agha. Obodo ọbụla lụrụ agha mbụ lụọ ya second time ada survive ya. Through democratic means and this thing of webe oya woku minia 100 men autopilots IPOB anyị ga-eje aka egbushi onwe anyị. Britain ga-arm autopilot, Nigeria arm 100 men. Rotekwe Liberia iwe soldier Samuel Doe Johnson na Charles Taylor. Ogu Liberia at the time ya dịka aga ha elubi ihe ewu ụmụnne na ọnwụ na nye elite ha ụgbọ na kwuwegodo nke wu peace ka eke ejechekọsa ihe ọnụ wee zọpụta ya. Let me tell you, mana akpa nwere na ndị akwụkwọ na enwe possibility of a life sentence which we are not even talking about. Na appeal a na-eme ụgbọ na aịjọla bịa ndị lawyer na ihe unu mere mistake nke mbụ. This appeal ka eko si aga on aga kwa ofuma biko no mmiri na-ezo na outside. I'm trying to go inside. Na appeal na anyị nọ na ya on aga kwa ofuma. Nobody is even interested. Ya we lụrụ nwoke mmadụ ọgụ na a na-akpa nkata mmadụ ekwu si na-defend ihe m na-ekwu nsị na even ihe ọnụ na-akọ ọwụrụkwa gentleman nke etu anwawo hapụkwa na nwaanyị mmadụ aka na agbagharakwa nwaanyị agbagha nwaanyị a mechiere onwe ya ọnụ. Even mgbe m na-eme ya interview agwa m ya si mba enwe ihe a na-aga ekwu and we agreed on it. Nwaanyị a nọkwara onwe ya ọdọkwa izi nwaanyị alụghị dị alụ gidi ya na-ata ahụhụ so na-akpọzi na nwaanyị aha na ya nwa ndeke bikwe witu nwaanyị ebe ọ na-arụkwa ọrụ ọ na-arụ. Then enwekwara onye mgbe ọ pụtakwara enwekwa onye nke ịla ebe n'Enugu ọ tụwakwara ime nwa 18 years. Then ndị Igbo ahapụga onye ha hụrụ n'anya hapụga ịkpa nkata otu ọ ga-esi apụta ọ ga-apụtakwa na-aka akụkọ ihe a. Ahụrụ m ya si hipụ anya bịa enwe anya m tụpụrụ because it's hypocrisy. Ndị niile gbara ring light gịnị ka unu mere mgbe ọ na-aga mgbe a na-ekpe ya ikpe? Ndị niile gbara ring light echiela ọlọ Nneka Chimezie n'elu onye nke nyedoro na ya aka ole m nyere ya ole ka unu mere ya? So nwanne I think we need to anyị nwabụ ọtụtụ n'ime anyị maka enwekwe ndị ghọtara na I need to change our mentality of this emotion. You will show emotion to somebody ebe ọ na-aga abara ya uru because ihe a na-emere enyekwuru aka bupụtekwuo ya ebupụtekwuo sef. Ọtụtụ ndị ekwuoziela okwu in the house sef, you know. And nke ịla agha biko anyị agaghị alụ nwa agha mana through democratic means anyị ga-enweta nwe ihe a. And then the only way anyị ga-eji enweta ihe a through democratic means so na anyị ha na-eselgodo n'ịnwụlọ anyị were ofe olu, otherwise e divide anyị
anyị ga-eji aka anyị lụọ. Remember, rotate iwe soja dọgọwọn si na ọnwụ na ya ama na enwere ndị Igbo a ga-asụtanwu na ego ya ji ezo ngwa agha na ya ga-awụbata ya n'ala Igbo. Nwanne anyị ga-akpacha anya ihe ga-eme n'ala Igbo. Ndị Russia na-sponsor ndị autopilot, ndị a na-sponsor IPOB bụ ndị ga-aja ọsọ lacha maka ndị nke adịrị dị lọga, they will just leave. Egbukwa anyị ga-eji aka egbugbu onwe anyị. So onye ka m ji bịa ụgba na-ekwu okwu na the best na ogwugodo ga-agwagodo na ya ka anyị nọrọ ndị agwa na umbrella, put we pressure ka o nwee ike ịpụta. Maka aka na ọkwa na social media na-akọ agha na anyị na-akọ ndị gọọmenti a na-agakọ ikpe na-edistract anyị nwekwesịrị ikpe ya na nwekwesịrị dominate nkata ndị Igbo na ikpe ya na kwesịrị dominate ndị gọọmenti a na-anụ ya, mana ha ga na-edistract anyị wit ụmụ arụrụ anụ apụtasị ya na ndị na ụdị na ha na-edifend ya o, mana enwekwa ihe ha na-ekwu about him. Go to the platform of ndị niile si na ha na-alụ trial, ị ga-anụ nga a na-tweet about him. No, a fellow Igbo person a ga-atụ akparịala ya akpọwa ya iyi things na-ekpechighị inye attention ka ha na-enye attention. Ị na-aghọta my brother? So as a soldier, ihe ga na-epreach iwu anyị enwede the capacity ịlọ. In fact, already emego occupy ya wa ịnọ na-ama ahụ na Naịjirịa gọọmenti akwadochago ọgụ na-eme unu ka unu mepe ma gbakasị everywhere. Eze ga ahụ m gara ka m chọpụta na ndị alụwago anyị ọgụ nwaanyị nọ na social media na-alụ onwe anyị ọgụ, na ha bịa na ha na-achị ESN bidote gbaa village ọkụ, so village asakịala ya. Somebody like you were military person, ịpụtabeghị gbagaring light condemn ya as a soldier. At least ha hụ mmadụ dị ka gị ka ị pụtara condemn that act as a soldier. The whole world ahụ gị. If you DM me, I will forward the videos to you, or down on my page, you can hold that report. Somebody can get with that report. Kubamba, or you need already on the Gonanga. Give Kubamba Macarelija, or you need, or would you just say Kuoku, Awakabakona, Koyono, or Kukogafe Kuoku, Awakabakona, Koyono. My question is, kedu ka ihe a na-atụ ụgba chinyere onye tọgoro nga live imprisonment? Gụwa na-ekwu na enwe onye na-ekwu na ọ pụta na ya ga-abịa elete nchefere na nga mkpụrụ ọka ka atụrụ ya until echenjie ya. But for now, anyị kwesịrị face the reality on ground. Nwee jụta iji alụ ọbịa because enwe ndị na-asọ ga-apụta echi ọ pụtaghala nna wonder. So my brother, okwu ahụ ekwu ya in passing nkata ka a na-akpa mwere ya so okwu onye sponsor ya federal government because ha gara were that news send ya everywhere ka ewepụ n'anya na report eze agụmga maka ọ dị damaging. So and ya work on her because that report eze agụ ihe ha na-akwụzi na-ejikwa sa emụrụ nwa nọ na nwaanyị kwuchizie that report. The worst thing that can happen to your enemy, your weakness, they use that your weakness against you without you knowing it. So one them and what I would in the support of MNK, which I cannot just intentionally. And I can as I'm not a federal government, you I can clarify here now. Federal government I get mad 500 now because and once you and your maca need to from anybody, how tall you. And then what we don't know on what the defense. Okay, I'm not file the defense. So, in the federal government, and when you had a defense, no, the federal government will take more damaging things, to strengthen their case more because and when the appeal court, appeal court, I gave blue file. You can't file new things from the evidence they filed before. I gave blue in a high court, but an appeal court. George, let us say, Madam Onye nke George Kwarofuma unfortunately or enter his defense. I am here and the guy who cannot mojo. Nila na akabasam because Abraham ni man of in the know. Ya who cannot mojo that. Onya na loro gas ahụ na ye nwede tension ya can naturally na ọnọdụ ọnọ ya. Kama anọ na celebrate mgbe ọ ga-apụta. Kedu ka ọ ga-esi apụta? Ọ ga-efe apụta. So when I rest my case. All time on alive,
Nigeria. So when we get begin Nigeria now, it's straightforward. You know, you can see this. Okay, I know, EDM nweta your WhatsApp. I'm gonna forward those videos. Forward you because the young man that interview about Lolo, kind of name and arrest now on detention 2 weeks. On detention now. You understand? From just mark my work from 90 before January next year. Just watch it. Oh, the mama, I told her, maka egbe ahụ nke agbara agba 2 years ago wa anyị nwaka o mere affect onye chi ịgba ya ga-agba na Abuja anyị achọghị ya n'ala Igbo biko ntụ ihe anyị yọm na ya ugbu a na biko onye ọbụla na-asị na ị na-abịa alụ ndị amị ọgụ nọ n'ala Igbo biko eji m Chukwu ayọ anyị achọghị ya onye chi ịgba sị gawa na Abuja ga-agbawa mana ekweta m na anyị nwekwa ike ịnweta ihe through democratic means ndị South Africa through ANC o take ha 68 years ha arụ ndụ nweta na ndị a na-around all eye off uche ka anyị ga-eji wee rụọ ha ọgụ dịka enwe more people ga na-reveal si ihe ha na-eme the world a na-ahụ ya ọ ga-enye aka ọ bụrụ na ị nwere ego chọọ a media person ị ga na-afọ ndụ ya na-edere gị ihe na media na-ede ihe na-eme eme like otu a na-aga nye this report now ịkpọ one media person 100,000 naira ga-edere gị ihe na more than 7 news out 10 self ma social media ma ihe online news gị were pike ihe a na report de ya na media na sponsor ọ bụrụ na anyị jiwe mbọ anyị na-ekwupụta ihe na-eme anyị ọ ga-aka enye aka na anyị gbara egbe ihe ndị mmadụ na-ama the greatest weapon of all is tongue ị na na-ekwupụta ihe na-eme gị ụwa n'olu gị anyị nwere ike inwe support mana ọ bụkwa na nke ịgba egbe nna lọtawan biko ndewo Chigo Chigo Lolo, this guy on the traditional sabo. This traditional sabo, one of the must Okay. Okay. Why you miss? Chigo, kwenye chori. Chigo. Ndewo nwanne m. So these people are just checking this topic. All you can have boya go to go. I go to we what are you? You understand? No, you try. You can have your go to. No, you try man. What are you? I go we have to pay. I want you for. No, you try. You understand? No man, do it all. These people actually check it. They are the program about our legal. You understand? So, man actually check it. You understand? No, they don't want to man. They will not watch this. They will. These people now. It's the without sharing from you to ask you why. For his people are back. Hello, good rubbish. You understand? Yeah. So before they talk about that, please have it going on their own platform. Peace, peace, without peace. Not on their own platform, apologizing to the people they have offended. You understand? Before they come to you to ask for peace. Because he did that for a very long time. You understand? So now I each one their own from their own platform. Now, let me go to the mentor. All we are asking our people is to observe sit at home back home. Because I actually federal government in the attack. And they are not ideal. Exactly. So please, our people should respect this thing. Just for you. Sit at home. We are not the people. I don't know what you understand. So, no, let's get all over now. No. What people are attack. And they make that attack that. But that's not if governor will attack that. But even our money.
onye agụ bụ na ifoto ndị ọ ga-adị. You understand? So Lolo ndewo. Daalụ Jozie. Chaiko. Na-ege ntị ndewo. Ya gaziere onye ihu gaziere onye azụ. Onye kpọrọ Lolo emeziri ụdị ya esepụme na-akpọ onwe gị maka ọkpanyere mmanya ebe ahụ ha na-akpọ nkụ nke nwa karịrị nke onye ọbụla. Ebe ọ na DOS anaghị apụtachakwa adị ekwu okwu ha adịla weak for now. Onye chọrọ ịma nke wee eziokwu ya bara bịawa na nke Lolo Nneka, ọ ga-aghọta nke wee eziokwu. Taa bụ ụbọchị anyị wepụtara ichete maka ndị nwụrụ n'agha. Nna biko enwere ihe ikwuru isi na DOS anaghị agwa unu nke bụ eziokwu. Mba, a sị m na ebe ọ na ha anaghị apụtazi ekwukarị okwu. Agere m Chinasa Nworukwu n'okwu yesterday, I know nke ahụ. O kwuru ịma na ọ na-abụ ọnọkọta ọ naghị adịzi as regular as before. You were a member of IPOB. Yes. Onye ị ga-agara na nke unu na ịga na meeting unu gị eme ya present ya ịpụta ya asị na mụ na anybody a na-eme competition ọ dịkwa kịta asị na ma na ndị DOS ọ na-emegara m apply achọghị m ọrụ. Yes, so ihe ị ga-eme biko ebe iwe member of IPOB ị ga-aga mee observe. Ọ ya ka m ji kwuo na a na-agbaji mmadụ ụlọ agbaji anwụmọgụ. Ịma na philosophy ụlọ na a na-agwanụ ndị isi okwu ịgwa onye isi okwu ịda n'iwu. So ọwụ na otu ahụ ka unu si arụ ọrụ nke unu, don't drag me into it. Ịsị na ebe a na-anaghị agwazi biko ị ga-withdraw that statement before anyị na-aga n'ihu. Withdraw that statement. Thank you very much. Ngwa gaa n'ihu nwanne m. Gaa n'ihu nna m. Lolo Nneka Chimezie awụghị ọnụ na-ekwuru DOS. God bless you. Biko ndị na-ege ntị. So anyị na-ekwu taa bụ ụbọchị anyị na-echeta ndị niile dara ada, ndị niile lara azụ. Onye ọbụla kwesịrị ibe akwa ya, mụnye kandụl ya, tie ewu, rie uju nọ n'ime ya, ọ bụghị nkeji abụọ. Chetakwana ndị ahụ lara n'ike.